Okay. So this time, children, we're going to discuss about the environment of Microsoft Publisher. So sa book natin, ang nakalagay dyan is version 2016. So i-disregard natin yung paggamit ng different kind of version kasi unang-una, hindi po tayo pare-parehas ng mga applications na naka-install into our computer. Okay? So i-disregard na lang natin kahit anong version, pwede, basta po meron tayong publisher. Okay? So, unang gagawin natin is you're going to look at your application, which is the Microsoft Publisher. So, sa akin, ito siya, naka-open na. Ayan. Pero kung hindi pa, and hindi mo alam kung saan siya hahanapin sa inyong mga computers, so, i-click lang po natin tong search windows. So kapag kinlik natin yan, ibig sabihin, pwede nating i-search yung gusto nating i-search into our computer or into our laptop. Okay? So itatype ko lang po ang word na publisher and then that's it. Lalabas na po yung publisher application na naka-install sa aking computer. So kung walang lumabas, ibig sabihin, wala pong publisher na naka-install sa inyong mga computer. Okay? So, open lang po natin yan and lalabas po yan. So, sa book natin, yan po ang nakalagay. Ano po, ang pinagkaiba nga lang po is the version, pero sabi ko nga i-disregard kasi same lang din naman po yung featured noon. Okay? So, while doing this, I have here my book in front of me kasi dito po dito ito ang magiging guide ko para i-discuss sa inyo yung environment and kung paano po ba gamitin ang Microsoft Publisher. Okay? So the first thing na kailangan natin gawin is creating a new publication from a template. So alin po ba ang template dito? Okay? So dapat nandito po tayo sa new. Okay? So, dito sa new, ibig sabihin mag-i-start ka palang gumawa ng iyong publication using the different kind of templates. Okay? So, alin po ang templates? Actually, ito pong lahat ng ito, yung mga brochures, business cards, calendar, greeting cards, labels, newsletters, and postcard. Ito pong more templates na ito, yan po ang pwede ninyong gamiting templates with your publication. Okay? So like for example, ang gusto ko pong gamitin is the greeting cards. Kunyari, gagawa po ako ng greeting cards. So kapag inopen ko yan, maglo-loading siya and then lalabas yung different categories of greeting cards. Is it for birthday card, for holidays card, occasions and events, kahit ano, for thank you cards or kung ano-ano pa. Okay? So, pipili po tayo diyan. So, let us say, for example, gusto ko po ng itong thank you or ito siging party invitation. Okay? So, i-click ko yan and kapag i-click ko, lalabas po ito sa gilid. Okay? And then, we need to download it. So, kapag dinownload natin yan, ibig sabihin, pwede po, once na kayo, dapat po i-connected kayo into the internet para ma-download ninyo. Okay? So, kapag na-download, automatically, lalabas po yung publication or yung worksheet area ninyo na kung saan pwede ninyong i-edit. Okay? So, ito po for page number 1. For page number 2 and 3, ito po yung magiging itsura niya. And then lastly, we have page number 4. So, depende po sa gusto ninyo. Okay? So, pipili kayo ng templates na gusto ninyo. Okay po. So, that is for creating a new publication from a template.